Tonight on First at 9, a lesson on history. Former Chief Minister C.V. Vigneswaran says Sri Lanka is no Buddhist country, accusing Sinhalese of usurping in yet another head-turning statement. The White Van Saga. The duo detained over statements on White Van abductions due to be produced before the Colombo Magistrates Court tomorrow. Granting assurance. Defence Secretary says measures will be taken to sweep underworld and drug menace. All this and much more coming up on First at 9, this Sunday the 15th of December 2019. මේ සීන් එකෙන් කට් වෙන්න. ඇන්ටිජර් මවුත්වොෂ් සමගින් එන ක්ලෝස් අප් ජෙල් එක ස්ටෝරි එක ස්ටාර්ට් කරන්න. Hi. Hi. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Joining you from here at Studio 24, this is First at 9. I'm Shanella Fernando. Moving on to your top story tonight. Former Chief Minister of the Northern Province C.V. Vigneswaran calls it wrong to define Sri Lanka as a Buddhist country. Issuing a statement yesterday, the former Chief Minister said the Sinhalese had usurped history and antiquity while trying to falsify those fields of study. The Chief Minister adds that until their intrinsic rights to self-determination is recognized and respected, marching together with other communities would be a difficult task. The statement resulted in strong opposition with complaints being filed against. Former Chief Minister of the Northern Province C.V. Vigneswaran is of the view that defining Sri Lanka as a Buddhist country is utterly wrong. Adding that Sri Lanka is not the native land of Sinhalese, the former Chief Minister said that Sinhalese came by their Sinhala language only in the 6th or 7th century AD and that the first citizens of the country are Tamil Buddhists. The statement issued by the former Chief Minister says, quote, Mahavansa is a fictional work written in Pali before the Sinhala language was born. It is not a historical document, though its background particulars could help understand history, unquote. Furthermore, the statement says that, quote, we Tamils of the North and East are conscious of our antiquity, our history, our rights to self-determination, and therefore until our intrinsic rights to the right of self-determination is recognized and respected, we would find it difficult to march together with the other communities, especially the Sinhalese who have usurped our history and antiquity and trying to falsify those fields of study, unquote. The former CM says that if the historical facts mentioned by him are not accepted by the Sinhalese intelligentsia, they are free to set up a committee of Sinhala, Tamil, Indian and other international historians and archaeologists to rewrite our history truthfully and affirmatively. He adds, quote, first recognize our individuality and our history, then we will march hand in hand. When the Sinhalese claim this country as Sinhala Buddhist only, our individuality collapsed and we have been made fourth-class citizens, unquote. Buddhist clergy and civil organizations today strongly oppose this statement, lodging complaints at the CID, calling for the immediate arrest of the former Chief Minister, saying that the statement fans the flames of racism. මෙවැනි මුග්ධ ප්‍රකාශ කරමින් රට නොමග යවන ජනී ජනයා තුළ හිත් තුළ වෛරය සහ අවිශ්වාසය ඇති කරන ප්‍රකාශ නිකුත් කරන නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන ඉල්ලීම තමයි අපි පොලිස්පතිවරයාගෙන් මේ මොහොතේ පැමිණිල්ල මගින් ඉල්ලන්නට යෙදුනේ. Gel scene action. ඇන්ටිජර් මවුත්වොෂ් සමගින් එන ක්ලෝස් අප් ජෙල් එක ස්ටෝරි එක ස්ටාර්ට් කරන්න. The two suspects who were detained over their controversial statements on white van abductions during a media briefing are to be produced before the Colombo Magistrates Court tomorrow for further investigations. The Criminal Investigation Department is conducting further interrogations on the suspects under detention orders. Attending a media briefing alongside then Minister Rajitha Senaratne, Anthony Douglas Fernando and Atula Sanjeeva Madanayaka made a statement regarding white van abductions. Upon investigations into complaints received regarding the statements, the Criminal Investigations Department apprehended the duo in Mahara. According to the CID, the suspects are being detained for questioning for 72 hours under detention orders obtained from an Assistant Superintendent of Police. The two suspects are to be produced before the Colombo Magistrates Court tomorrow.
Meanwhile, several parties expressed views regarding the matter. කිමුලන් ලව්වා සුදුවෑන් වලින් අරන් ගිහිල්ලා කන්න දීපුවයි කියපු රියදුරන් අත්අඩංගුවට අරගෙන තිනවා. ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගත්තනම් අප හිතනවා ඔවුන් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට වාඩි කරවපු රාජිත සේනාරත්නවත් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා කිසිම බාධාවක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා නීතිමය පසුබිම සකස් වෙමින් පවතිනවා. රාජිත සේනාරත්න මහත්මයාගේ තවත් නිර්මාණයක් තමයි ස්විස් නාට්‍ය. මේ කියන සුදුවෑන් සංස්කෘතිය ආරම්භය එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් සිද්ධ වුණේ. බටලන්ද කොමිසම් සභා වාර්තාය 58 පිටුවේ එල්සුගි පෙරේරා කියන තරුණයා කියනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය කොහොමද සුදුවෑන් වලින් තරුණයෝ අරන් ගිහලා පැහැරගෙන ගියේ කියලා. ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයෙකු සම්බන්ධයෙන් චරිතයට අදාළව දෝෂ දර්ශනය ලක් කරන ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීම. පැහැදිලිවම මේ පනත ප්‍රකාරව දණ්ඩන වරද, අපරාධමය වරද. ඉතින් මේ සියලුම දෙනා එවැනි අපරාධයකට ආධාර අනුබල දීමත් වරද. ඉතින් ඒ අනුව මහාධිකරණයේ නඩු පවරන්න පුළුවන්. රාජිතගේ මේ ප්‍රකාශනය මේ තරම් බරපතල විදිහට කරගත්තේ නැති වුණත් ඒකෙන් මහා බරපතල චෝදනාවක් රජයට එල්ල කරනවා. ඉතින් ඒ දෙන්න අත්අඩංගුවට ගත්තට පස්සේ මේකේ හුඟක් සත්‍ය දේවල් එළි වෙයි. මොකද ඒක ඉතා පැහැදිලිව තේරුණා. රාජිත ඒ අරගෙන ආපු අය බොරු රැවුල් දාගෙන මූණු හංගවගෙන එහෙම කරපු එක මහාම මහ බොරුවක් කියලා ඉතාම මුදින් පැහැදිලි වුණා. ඒ නිසා මේ දෙන්නගෙන් මේ කාරණය හෙළිදරව් කරගන්න ඉතාම පහසුයි. Prime Minister Mahinda Rajapaksa states that work related to development projects that were suspended will recommence. The Premier expressed these views when he took part in a religious event in Tangol today. අපි නතර කරපු දේවල් නැවත ආරම්භ කරගෙන යනවා. කර්මාන්තපුරයක් ඒකට වෙන් කරපු ඉඩම් අපි තෝරගෙන විශේෂයෙන්ම ආයෝජකයන්ට අපි ආරාධනා කරනවා. දැනටමත් මේ වැඩපිළිවෙල අපි තානාපතිවරු හරහා ආපු නියෝජිතයෝ හරහා අපි කරගෙන ගියා. වැඩි කලක් යන්න ඉස්සෙල්ලා ඒක ආරම්භ වීම කරයි. අරාය විකුණලා අරක විකුණන පිරිපුබුරුවත් හදලා අපේ ප්‍රතිපත්තිය විකිණීම නෙවෙයිනේ. නෑ මේ හම්බන්තොට වෙලා තියෙන සැලැස්මක් නැතුව අපි හදන්න වෙන් කරපු සම්පූර්ණ ඒ ඉඩම් විනාශ කරලා වෙන වෙන දේවල් වලට යොදවලා. ඉතින් ඒක නැවත හරි ගස්සන්න ඕන. දැන් ඒකෙන් ඒ පදිංචි වෙච්ච අයටත් බෑ පදිංචි වෙන්න. සමහර ගෙවල් හදලා තියෙන වනජීවීට අයිති ඉඩම් වල. මේ අවවිධිමත් ලෙස කරපු වැඩපිළිවෙල අපි නැවත සකස් කරන්න ඕන හරියට. Minister of Power and Energy Mahinda Amaravira says that the Ceylon Electricity Board has incurred a loss of a staggering 80 billion rupees during this year alone. Addressing the media in Kandy today, the minister said that plans have been drawn to revive over 19 loss-making state institutions into profit-making ventures. Arriving in Kandy today, Minister of Power and Energy Mahinda Amaravira paid homage to the sacred temple of the Tooth Relic. He then called on the chief prelate of the Malvatta chapter, Most Venerable Tibatwave Sri Sumangala Thera. විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් තමයි ලොකු පාඩුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කෝටි 8000ක් මේ අවුරුද්දේ පාඩු. කනිජ තෙල් එකෙත් එහෙමයි. මේවා ඉතින් මම දැන් ජනාධිපතිතුමාත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අගමැතිතුමයි පාඩු තියෙන ටික හදාගත්තොත් රටම හැදුවා වගේ වෙනවා. පහුගිය කාලේ උනේ හැමදේම විදුලි බලාගන්න. උනන්දුවෙන් වැඩ කරනවා නම් බැරිද? මේ ආයතන තුල සිදු වුණු සියලු වංචා දූෂණ පිළිබඳව අපි හෙළිදරව් කරනවා වගේම සොයා ගන්න. ඒවට සම්බන්ධ යම් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒවට දඬුවම් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලත් අපි ස්ථිර වශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ සියල්ලම පාඩුවට තියෙන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ කනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙත් ඒ වගේම දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙත් ළංගම ඇතුළු 19ක් ආයතන තියෙනවා මේ අමාත්‍යාංශයට. ආයතන වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් පාඩුවට යන්නේ. ඒ ආයතන සියල්ලම ලාභදායී මට්ටමට පවත්වාගෙන යාම සඳහා දැනටමත් අවශ්‍ය සැලසුම් අපි සකස් කරලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මේක ඉෂ්ට කරනවා. Secretary to the Ministry of Defence, retired Major General Kamal Gunaratne assures of measures to eliminate underworld activities and the country's drug menace. His remarks came at an event held in Veyangoda yesterday. මම ආරක්ෂක ලේකම් වුණා දාට පහුවදා හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා හම්බ වෙන්න ජනාධිපතිතුමා මට කිව්වා ගිහිල්ලා එතුමාට හම්බ වෙන්න කියලා. එදා එතුමා මට කිව්වා අපි අද ඉස්ලාස් වෙනවා ඊට පස්සේ අපේ පාක්ෂිකයින්ට පහර දෙයි කියන බය අපිට තියෙනවා කියලා. කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. කිසිම පාක්ෂිකයෙකුට කිසිම කරදරයක් වෙන්න අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ කියන සහතිකය මම එතුමාට එතුමාගේ ආණ්ඩුවේ හිටපු තවත් ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිවරුන් දෙන්නෙක් ඉස්සරහා දුන්නා. ආරක්ෂක ලේකම් විදියට අවශ්‍ය ස්ථානවලට අවශ්‍ය උපදෙස් නිකුත් කරා. කිසිම සිද්ධියක් ලංකාවේ කොතනින්වත් වාර්තා වුණේ නැහැ.
අපි වැඩ කරන්නේ මිට්ටරුනි එහෙමයි. අපිට කාගෙන්වත් පරිගන්න ඕනේ මම ආරක්ෂක ලේකම් විදියට වැඩ කරන්න ආදර්ශයට ගන්නේ නැත්නම් රෝල් මොඩල් එක විදියට ගන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ආරක්ෂක ලේකම් විදියට හිටපු කාල සීමාව. අපේ අහිංසක ජනතාවට හිරහැරයක් වෙලා තියෙන පාතාලය සහ කුඩු මද්ද්‍රව්‍ය උවදුර නැති කරන්න පුළුවන් හැමදේමත් අපි කරනවා කියලා මම මෙතනදී වගකීමෙන් යුක්තව ප්‍රකාශ කරනවා. The President's office made a statement today requesting the public to report any fraudulent activities that take place in the name of President Gotabaya Rajapaksa. The President's office said in a statement that reports of fraudulent activities carried out in the name of the President have already taken place. Reports have emerged of individuals using President Gotabaya Rajapaksa's name and the Presidential office to pressurize and instill fear in the general public, while also making false promises with regard to the provision of employment opportunities. The Presidential office thereby requested the public to remain alert and report to police regarding such activities and not to fall victims to such deceitful undertakings that are carried out without instructions from the President's office. More news on the other side of this break. Stay tuned. Welcome back in your business news. Sri Lanka is targeting a per capita gross domestic product of $6,500 by 2025 with annual growth of 6.5% a year and a strong currency. A government policy document by the government said Sri Lanka is also hoping to keep the budget deficit at 4% of the GDP and unemployment at a rate of less than 4%. Sri Lanka will also keep a single-digit interest rate and maintain the exchange rate value of the rupee at a stable level. China has suspended additional tariffs on some US goods that were meant to be implemented by December 15th. But the Chinese State Council's Customs Tariffs Commission said today the Chinese tariffs that had already been implemented on US goods would be left in place. The world's two largest economies agreed a Phase 1 trade deal on Friday, and the deal rumors and leaks over which have gyrated world markets for months reduces some US tariffs in exchange for what US officials said would be a big jump in Chinese purchases of American farm products and other goods. China's retaliatory tariffs, which were due to take effect today, were meant to target goods ranging from corn and wheat to US-made vehicles and auto parts. A top US trade negotiator said that Beijing has agreed to import at least $200 billion in additional US goods and services over the next 2 years, on top of the amount it purchased in 2017. A statement issued by the United States Trade Representative also on Friday said the United States would leave in place 25% tariffs on $250 billion worth of Chinese goods. After recording the world's largest initial public offering, shares of the Saudi state oil giant Aramco gained for a third consecutive day today, rising 1.63% to 34.4 Saudi Riyal, pushing the company's value back towards the $2 trillion level it topped last week. The state-owned oil company listed 1.5% of its shares at 32 Riyals on Riyadh Stock Exchange. Aramco, initially valued at $1.7 trillion, the shares topped $2 trillion, a value long sought by the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. The IPO is the centerpiece of the Saudi leader's plan for diversifying the economy away from its dependence on oil. Aramco is the world's largest and most profitable company, but its valuation faced skepticism among international investors as the IPO was marketed. World and sports news on the other side of this break. Don't go away.
In your international news, a UN climate summit ground toward a delayed close today with a handful of major states resisting pressure to ramp up efforts to combat global warming, prompting sharp criticism from smaller countries and environmental activists. Exhausted delegates reached a compromise deal on the key question of increasing the global response to curbing carbon. After 2 extra days and nights of negotiations in Madrid, delegates finally agreed a deal that will see new, improved carbon-cutting plans on the table by the time of the Glasgow conference next year. All countries will need to put new climate pledges on the table by the time of the next major conference. Divisions over other questions, including carbon markets, were delayed until the next gathering. Many developing countries and campaigners had wanted to see much more explicit language spelling out the importance of countries submitting bolder pledges on emissions as the Paris process enters a crucial implementation phase next year. A powerful earthquake struck near the Philippine city of Davao today, and the U.S. Geological Survey stated that this was the latest tremor in recent months. 14 people are injured in the quake, which was of a magnitude of 6.8, centering around 61 kilometers southwest of Davao on the island of Mindanao at depth of 28.2 kilometers. Video footage posted on social media by users to portray the impact of the quake showed water sloshing out of a hotel swimming pool. Another video showed fixtures shaking in a hotel room, and people were seen evacuating via staircase. Several strong aftershocks were recorded after the main tremor, the strongest, a magnitude 5.7, centering north. Emergency warnings were made into effect today as dangerous bushfires raged in both sides of Australia. The Australian media stated that several properties were destroyed near Mount Tomah on the east coast of the country in New South Wales when the Gospers mountain fire jumped containment lines this afternoon. A heat wave sweeping east across the country is also expected to increase the fire risk this coming week. Western Australian Department of Fire and Emergency Services Superintendent Sven Anderson said that about 400 firefighters entered their 5th day fighting a bushfire in the north of Perth in Western Australia, which has engulfed over 11,000 hectares of land. Since November, bushfires have killed at least 4 people across the east coast of Australia and burnt about 2.5 million acres of land and destroyed more than 400 homes. Former South African batsman and wicketkeeper Mark Butcher is appointed as the new head coach of South Africa on a 4-year deal until 2023. The 43-year-old replaced Notch Quay, who was the interim team director after head coach Otis Gibson was released in August. Butcher's tenure begins with a 4-match test series against England, starting on 26th of December at the Centurion in South Africa. His name came just 3 days after Graham Smith was named as the Director of Cricket on a 3-month term. Butcher has represented South Africa in 147 Test and 295 One-Day Internationals before retiring in 2012. Due to an eye injury. He is well known for his record on the most number of test dismissals as a wicketkeeper, with 532 catches of 555 total dismissals, and he is also considered as one of the best wicketkeeper batsmen of all time. With that, we wrap up tonight's edition of First at 9. Thank you for joining. I'm Shanella Fernando. Good night.